Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everybody. It's nice to see you again. And let's learn together with me, Arif Ikaw Priyo Atmojo. In this occasion, we are going to learn together an interesting topic on the generic structure of review articles. So, here we go. Uh, this is the menu that we are going to learn in this occasion. The first one, we are going to learn about useful strategies for writing review articles. And then we continue with the generic structure of review articles. And then we further explore each structure of review articles, which consist of abstract, introduction, body of discussion, and conclusion. And ultimately, we will end up this video with an interactive quiz. So please enjoy this lesson. Now, we may be questioning about what are the useful strategy for writing review articles. I will suggest you with these three strategies that will be very beneficial for you to write a review article. First, we must have a comprehensive point of view or perspective to discuss a topic. The second one, our arguments must appear like an overarching review and be supported by existing literature. So you don't need to talk about your own assumption, prediction without any literature or references. And the third one is we can use a mind map to help organize the structure of a review article and to make its structure proportionate, determining which subtopics to be emphasized. And a good review article usually has several essential parts that can be identified as the generic structure. Typically, a review article consists of four parts, namely abstract, introduction, body or discussion, and the last one is conclusion. Okay, what does it mean by abstract? The abstract presents an overview of the review article that informs the aims, main ideas, and conclusions. Several keywords must be provided on a separate line, which typically comprise 3 to 5 words, sorted alphabetically in ascending order. The abstract usually consists of 150 to 200 words in one paragraph only, including the keywords. And we move to the introduction. Usually, the introduction consists of some parts or features such as the hook, background information, importance of the topic, focus of the topic, definition of key terms, overview of the structure, thesis statement, and the last one is purpose. Biasanya kita bisa menggunakan paling tidak ada 4 komponen yang minimal harus ada dalam introduction ini, yaitu background information, kemudian importance of the topic, lalu yang pasti harus ada adalah thesis statement dan juga purpose atau tujuan.
In the introduction section, we will observe some characteristics on the language features comprising the use of simple present tense and present perfect tense, and then the use of both active and passive sentences, as well as uh, the employment or the use of paraphrase, summaries, and synthesis from relevant literature or previous studies. Okay, next, we move to the next part entitled Body or Discussion. In the body or discussion of a review article, we will see synthesis, summaries, or critiques uh, on the literature of the related topic. Yeah. So in this discussion or body, we develop our explanation, our elaboration by using relevant literature to synthesize, summarize, or criticize the current theories or the current development of the topic. Kemudian kita juga harus menata subtopik kita agar selalu senada sejalan dengan topik yang kita tuliskan. Lalu selanjutnya kita organize, kita tata juga agar subtopik itu menjadi subsection, beberapa subtopik itu menjadi subsection, dan beberapa subsection itu menjadi section yang terorganisir dengan baik. Nah, berikut ini adalah contoh penamaan subsection dalam body or discussion dari sebuah artikel berbasis tinjauan literatur. Kemudian, dalam body atau discussion dalam artikel berbasis tinjauan literatur, terdapat beberapa gaya pengembangan paragraf. Ya. Misalnya urutan kronologis, lalu perbandingan, kemudian pembagian gagasan secara logis, ya. Kemudian urutan pentingnya gagasan, order of importance, dan yang terakhir adalah non-linear storytelling structure. Kita dapat menggunakan salah satunya ataupun mengkombinasikan beberapa di antara yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dalam body atau discussion, kita juga seringkali menggunakan simple present tense, simple past tense, dan present perfect tense sebagai tenses yang sering digunakan. Lalu kita juga bisa menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, di bagian terakhir, pada conclusion ini, kita perlu mengingatkan kembali pembaca kita terkait thesis statement yang telah kita tuliskan di introduction agar terjadi koherensi di bagian akhir ataupun di bagian awal atau depan dari artikel review kita. Kemudian kita perlu menarik beberapa kesimpulan logis dari argumentasi yang kita bangun dalam body atau discussion. Lalu yang terakhir kita perlu memberikan arahan lebih lanjut terkait topik yang kita tulis itu, misalkan untuk future research, ataupun call for action, dan seterusnya. Dalam bagian conclusion atau kesimpulan ini, kita juga akan sering menggunakan simple present tense, kemudian present perfect tense, lalu simple future tense, dan juga kalimat aktif maupun kalimat pasif. Oke, nah berikut ini adalah kuis yang bisa Anda kerjakan. Silahkan klik pada gambar laptop atau tombol play tersebut. Selamat mengerjakan dan semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.